I think in terms of, I think this is part of one of the solutions, right? Is we need to empower or teach people how to have what I call a perfect balance. Because without a perfect balance, anybody can be carried away. Ikuagi mapenzi ya mtu kuwa carried away na mambo ya dunia. I know women who have forsaken their homes because of church. That should not be. It's because they've not been taught how to balance ministry, family, career. All these things have to be done in sort of, even parenting. Because majukumu ni mingi. Kanisa ni majukumu, biashara ni majukumu, to being a father or being a mother ni majukumu. So people have to be taught how to balance perfectly, so that you know kuna wakati wa nini wa huduma na kuna wakati wa familia, because pia familia ni huduma. Hata Biblia inasema huduma inaanza wapi? Nyumbani. Hata Biblia inasema mtu ambaye haezi kuweka familia yake in order hapaswi kujihusisha na mambo ya nini ya huduma. You understand? So people need to be taught how to perfectly balance by putting everything in order of priority. Ukiweka everything in order of priority, you'll never get it wrong. Your husband will not complain, your wife will not complain, your children will not complain, because they know where they belong. Wanajua, okay, mzee anaweza kuwa, baba anaweza kuwa nje for 2 hours, but when he comes we'll have 3 hours. Anaweza kuwa away for 8 hours, but when he comes we'll have 1 good quality hour. And that's enough. Because sometimes people don't ask for much, they're just asking for 1 hour. Quality time. And that's sufficient. That's enough, yeah. Okay. So all in all, tuseme tukiwasaidia nikianza na father. Hapa tuta conclude aje ile mawaidha utapatia watu kwa nyumbani ndio to avoid hizi mambo za GBV. Na pengine kama ungeza kupenda kujua mahali mtu ananyanyaswa kwa njia moja ama nyingine, anaweza tembelea wapi? Akuje kanisani, aende kwa government institution ama kwa namna gani? Mimi naamini kanisa iko na responsibility. Na one of the responsibility ya kanisa ni kuona ya kwamba watu wameishi katika amani na wanaishi katika umoja. Na kama kuna mzozo wowote katika nyumbani, inatakana usuluhishwe kwanza nyumbani, na ukishindikana, kanisa letu huwa linasema umtafute kasisi. Umwelezee mambo yale unapitia ndani. Ndio kuna makasisi wengine wanaweza kupanyuka waende kuambia watu wengine, fulani ameniambia fulani, lakini kasisi hajaundwa hivyo. Inatakana kusikize. He has to be the first person to be your guide. Akuonyeshe njia katika mambo yote. So the first person ingia utafuta kasisi, muelezee shida zako, omba na yeye, swali na yeye, msikiza anasema nini. Kama ni kumkaribisha nyumbani, mkaribishe, aongee na familia, ndiposa hiyo familia isiwe imefurugika. Hiyo ni mambo kulingana na wale watu ambao wako na mfurugu kanisani. Katika familia. Kanisa linahitaji amani kuanzia kwa nyumba. Ndiposa hiyo amani ikuje kanisani. Bila amani nyumbani, kanisa tena halitakuwa na amani. Kwa hivyo sisi tuko na ule ujumbe wa kuambia wale ambao wanahitaji ya kwamba kujeni, we welcome you to talk to us so that we can assist you wherever the problem is. Ndio hatuna suluhu kamili, lakini katika maombi and believing that the Holy Spirit is working through us, we'll be able to assist this people. Asante. Umeshikilia tu hapo. Mwisho nakuja kwako vizuri. Turudi kwa upande mwingine, wacha niende kwa Bwana Witiko. Wewe utawashauri aje wenzao wale wanalimu kama haya? Tunakutana baada ya hicho. Kwani nalimo na nyumba siku hizi? Sasa okay, ushauri wa kwanza ningesema I think tujielewe. Let us understand our value. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili pia ningesema vile wakuu wa kanisa wametuelekeza, kuna vipengele 1, 2, 3 ni vya maana sana. And then kitu ya 3 pia tujue kwamba as a family tunafaa kuwa tuna understand I as a man,
yeye kama mwanamke nyumbani hiyo atmosphere iko friendly. Hata tukienda kwa church tuombe Mungu, maombi yatafika. Because there is a verse, mtaniambia ni gani? Inasema kwamba a house that does not pray to God. Ni gani? Si andiko, hakuna andiko inasema hivyo. It's not a scripture in the Bible. Lakini inasema a But house, it's a word, lakini a house that prays, inasema a house that prays together stays together. Ni verse gani? No, hakuna verse ambayo inasema hivyo. Lakini unaweza iweka But it's just a coiled statement ambayo inakubaliana na maandiko. Inakubaliana na maandiko. So, asante sana, Mungu anasaidia. Mambo si ngumu na si rahisi, ndugu yangu. Unaona nyuma ya Biblia? Nyuma ya Biblia Kuna blank space. Shida ni moja, nasema ukiongeza ni makosa, ukitoa ni makosa. Hawezi kuongeza. Mungu anasaidia sana. Hii mambo si ngumu na si rahisi, na kwanga bahari yake. Yeah. Sawa. Nikirudi upande nyingine Lexi. Tawashauri aje hawa watu wetu. I think from the discussions zenye tumekuwa nazo, most of the problems, kukiwa na shida kazini, kukiwa na shida kanisani, or kukiwa na shida with any of our friends, because these are areas zenye sisi wote tuko. We have friends, we have jobs, we have churches we go to. Mashida zote zenye zinakuja in these places most of the time zinaanzia nyumbani. So I think to try and address all this, we need to start addressing the root cause, which is the home. And I would talk specifically to men. There are some men wenye wanategemea kuletewa, na yeye akiletewa bado akona kiburi, doesn't help in the home, doesn't take any responsibility, or doesn't try to go out there and look for something, doesn't do anything. Yeye ni remote TV. I would like to tell men, at least kuwa responsible. Jaribu, kama tuseme kazi ilikuwa imeisha ama hauna kazi, jaribu kutafuta kazi. Do whatever is available for you. At least show that effort ya kwamba unajaribu kuleta kitu kwa nyumba. Kama imeshindikana, ukiwachwa kwa nyumba, saidia in some of these house chores. Make it your responsibility. Bibi yako akirudi, because she's the sole provider. Quotes. Yeah. Yende ana provide food, probably yende anajua venye nyumba inalipwa. Yende anajua venye school fees inalipwa. Make sure you also help. Usingoje akuje jioni apate vyombo ni as in everything in the house is a mess. Vyombo ni chafu, chakula haijapikwa, watoto hawajaoshwa, manguo hazijaoshwa, wewe mwenyewe hujaoga. Ni chotu. I think men should be responsible, and that is why as the Man Talk team, we are not only here to encourage the man akuwe simba kwa nyumba or to lift the boy child. Lazima pia tuwafundishe responsibility. Yes. Wajue, if you have this and this and this is how you handle it, for you to be a better person in the community. And with that, italeta peace kwa nyumba, because hata umama akiwa huko nje atajua, atakuja nyumbani akiwa at peace, anajua nikikuja at least it's a routine. I know this will have been done, hii itakuwa imefanywa, so kazi yangu pia inakuwa kidogo, nikikuja ni labda kuangalia tu hapa pale, ndio tena kesho nipate nguvu ya kuamka kwenda kutafutia familia. Responsibility to the man. Ndio sasa peace pia ikue mahali pako pa kazi, mahali pako kwa kanisa yako, and the groups you involve yourself with. Kweli. Banana. Yes. Hapo na washauri aje nje. To me it's simple. It's supposed to be as simple as tulisema kwamba conflict inaletwa na unresolved issues. Conflict, unresolved issues. So my encouragement
or my word would be kukiwa na conflict katika familia. Unajua sometimes and I've seen in my life nimeona watu, unajua sometimes gender based violence sometimes it even ends with death. Kuna watu najua wamekufa katika ndoa kwa sababu hawakufundishwa jinsi ya ku resolve issues. They were only taught how to reconcile. Just sometimes watu wachungaji wanafanya makosa. Wanasema reconcile, but they don't teach how to resolve those things that make people fight. So I tell people like this, before you reconcile, make sure you've resolved the issue. If you have not resolved the issue, there is no space or place for what? Reconciliation. Reconciliation is only true if you have resolved the issue. So usirudi katika ndoa ambayo kuna unresolved issues. Mtu kukubali makosa haimaanishi mmetatua shida. Understand? Kukubali makosa haimaanishi mmetatua shida. Sometimes mtu anasema I'm sorry babe, I'm sorry. And then unafanya nini? Tuona assume sasa hapa nini? Una assume tumerekebisha. No, kusema I'm sorry does not necessarily mean tumerekebisha. No. We have to resolve to do what? To reconcile. So if people understand the place of reconciling after we have resolved, I think that's what even the Bible teaches us. For God to reconcile with us, he had to resolve the issue. Kuna kitu kilikuwa kinazama katikati yetu na Mungu sivyo? So Mungu aliondoa kwanza, ndio vile aliondoa reconciliation ikakuwa nini? Reconciliation came after God resolved the conflict. The conflict was sin. So God had to deal with sin for God to be reconciled with man. So God could not reconcile with man before he has resolved the issue of what? The issue of sin. And I think that is what is basically in marriages. I think that is, that's the way you've nailed it. Yes. I think that is the main issue. We are so quick to say, babe, I'm sorry. It won't happen again. And then the following week, tena, babe, I'm sorry. Now the other person sasa anaona makosa hii raundi ni makosa ni yangu. Oh, tena, I'm also sorry. It won't happen again. But we are not resolving the root causes of that issue. So if the issue is insecurity, solve it, resolve it. Lakini sasa unaje point amesema ukaenda kuchimbichimba place utaulizwa, mmoja atakwambia tutaishi hapo. Mwingine atakuwa Nakwambia kweli. But the fact that nakwambia kweli. Mimi nitaambia kitu. Tutaishi hapo. Kitu ya pili utaambia you don't trust me. Okay, you don't trust me. Okay, fine. No, the reason why wanakwambia tutaishi hapo is because there's something you've not resolved. Exactly. Because if munge resolved, amungerudi hapo. The only reason you went back there is because you left something unattended. You just say that's the only reason. At first place then? Yes. Okay. You just said sorry and ukisikia mtu anasema tutarudi tutaishi hapo inamaanisha kuna kitu mjamaliza. Yeah. But look at in God's case. We are forgiven and that's it, right? Ashindage akirudi hapo. Because as far as God is concerned, these men have done what? I shed my blood to forgive their sins. Yeah, and is reconciled. By virtue of the fact that sin was taken away, God knows he has played his part to reconcile man to himself. Yeah. So before you reconcile issues, make sure you've resolved from the root. Always insist to go to the what? To the root. Why it happened the way it happened. Exactly. So kama issue ni insecurity, let us deal with why this man is insecure. Tukideal with why this man is insecure, then we have resolved. Then the man will not be insecure again because tumeangalia. I would have to give a good example. For example, for me, I was raised by two parents who were ever fighting. I had a very courageous mother. You understand? Our home used to be like a war zone. In fact, most of our life, this is a story I never share. We used to sleep in our neighbors' homes. Mzee akiingia, lazima watoto wakuwe pale wapelekwe nchi tofauti because it was a war zone. To me, one of the reasons why, and I tell people, I have never raised my hand on any woman, not even point a finger, is because of what that environment taught me. When I get. And by the way, there is a reason why there is a reason why God aliambia David was in kanisa. David was a man of war. You understand? He was a man of war. Men of war don't build. They only know how to destroy.
It's a fact. It's a fact. David is a man of war. Huyu ni mtu anashinda nini? Vita. Watu wa vita wao wajengi. Wewe nionyeshe nchi gani imeshinda kwa vita ikajengeka. Hakuna. So God says wacha Solomon ajenge. This is a man of war. A man who has found peace. Because only in the midst of peace there is what? Development. A country that does not know peace cannot develop. Angalia Somalia. When it went down, it went down. To recover is a big deal. As long as there is war. And that's why sometimes that unaona kuna watu wameshindwa kufanya nini? Wameshindwa kwenda juu. Why? Because ile environment wako ndani ni nini? Ni Baghdad, vita. Baghdad. Mkiamka asubuhi. Mko Pakistan, mko Afghanistan, kwa Morocco huko. Makurnet ndo zinarugaga kila asubuhi. Ukipita kidogo, you understand, you can never develop in such an environment. And that's why sometimes kuna watu ambao wame stuck. Why? Because they are stuck in a relationship that is full of war. War, ukiamka ni war, ukilala ni war. You cannot be at peace at any time. So my word out there is especially to young people, before you consider reconciling, resolve issues first from the root. First. Okay, mimi na believe na kitu kama forgiveness. Nimesikia story ya Alan pale. Kuna wengine pengine wanaume wameumia sana kule nje, pengine one way maybe mwingine aliumizwa vibaya. Ama hiyo jinsi nyingine, acha tuache kuangalia wanaume kwa ajili gender based ni kitu ya tui. So ule muumia kabisa. Is it necessarily a forgive ama aendelee kwa kaya uchungu na tuishi hivi? Wow. Anything that happens to you in a negative form, if you keep it in your mind, you will never move anywhere. Anything ambayo iko negative, yani mtu amekufanyia kitendo alafu umeiweka kwa akili alafu inakaa hapo, hautawahi songa hata step nyingine. Namaanisha aje? That if hiyo jinsia nyingine imedhulumu jinsia nyingine, ukiweka hiyo, na vile ndugu amesema, you have to resolve that issue. Ukiweka hiyo, you cannot be able to resolve. You have to let it go, resolve the issue. Vile amesema, ndiposa move. That's where forgiveness comes in. Ukisha resolve hiyo, you say I forgive you. So forgiveness is a must, my brother, if you want to make a step. Basi, sasa forgive, unajua kuna mtu alikuwa anasema women can forgive easily or easily but men can't. No, it is the opposite, my brother. It is the opposite. Men can forgive easily and forget. A woman will forgive you by a word, but here he will remind you 10 years. Shamaliza 10 years, atakukumbusha, unakumbuka. Tarehe fulani saa fulani. Just on that again. Just on that again. Let me ask you a question. Mwanamke akikupata red handed na mwanamume mwingine, ndoa inaweza endelea. Wewe ukipata mke wako sasa, tuseme for example, upate mke wako kama pasta sasa, upate mke wako na mume mwingine, marriage itaendelea? Unatumia pasta kama mfano mbaya. Wacha nikusaidia. Hii kitu ndio kuja umiza yule mwingine. Ndio kitu hata uweke shimo, uweke roli za maji, ufanye aje utaijaza. Jiulize hiyo swali, ni kwa nini? For what? Kwa nini ufikishe hapo mali unaenda kuumiza mwingine? Kwa kitu wewe mwenyewe huwezi ziba izibiki. Ama huwezi ijaza. Kwa nini? My guys, we have to remember we are in a patriarchal society. The patriarchal society elevates men. Okay? And when you elevate men, it means you have diminished the role of the women sometimes. Now, when the man is elevated, and I'm pure, he can be like Solomon. You know what Solomon What's the message? Kama Mike, are you getting me? So, you have elevated the man, he's like Solomon. Live about Solomon. Just take a very good example. The father of Solomon was David, and see what David did. A
apart from Solomon alikuwa na wengi sana, lakini David hapo naona anachukua mpaka bibi ya yule soldier wake, a trusted one. Anachukua bibi yake, anakaa na anapeleka huyo jamaa kwa vita front line akufe. Mwachie nini? So patriarchal society. Patriarchal society. I think that's why it's easy for, and it's not to say that it is justified, and we should not find comfort in this. That's why it is easy for a woman to forgive a man if he catches the man. But it's very hard for a man to forgive a woman if he catches the man. Why? Because it appears like it is right for a man to have many, but it's not acceptable for a woman to have. Exactly. It's a culture, society issue. Exactly. You can get another example, a very simple example from the, I think it's the New Testament, where you have Jesus talking to this woman who was caught, adultery, and everybody was having stones to stone her. Where was the man? Exactly. He was Getting my point. He was right. So Jesus says, to save the lady, Jesus says, whoever has never done any sin, be the first to throw the stone. And that's how they left. Because they were challenged on that. But in fact, if there was no Jesus, that woman would have been stoned. So the patriarchal society accepts that a man can have 1, 2, 3, 4, 5, 6. But it's wrong for a woman to. But it's wrong for a woman to have that. Are you getting it? Sasa Father. The church does not accept that. I know that's where you are heading. The church does not accept That's the that. society, not the church. Yeah. No, the church. Yeah, the church does not accept that. In fact, in our church, we don't accept, a man marrying 2 women. No, you're just to have one. Unless that one dies, then the church can give you a second chance for another one. Like for us, we give up to 3 chances. You divorce, okay, another chance. She dies, another chance. The 4th one you'll not get. The church will tell you stop. Because Yes. There's a problem with there's a you. problem with you. Yes. There's a problem. There's a problem Because, with you. So how many would you want to pass? Exactly. Are you getting it? So, but in those that are they are passing either dying or divorcing. That's when you are given the chance. But you cannot be given a chance to marry a second one. It's not there. When the first one is still alive. It's not there. It's not there. No, but he says, you can. He says Divorce. You can divorce. You can divorce. But you see, she's still there. Yeah. She's still Just there. there, Just yeah. there. You Just can get just another set- because just there's set aside divorce, that yeah. marriage. Yeah, you are excused for that. There might be have something. But now, you cannot bring and say now I have to. We will tell you, okay, you are not in the church or elsewhere. Are you getting it? Because you have gone against the norms of the church. Okay? So we don't agree with polygamy. But polygamy is acceptable in our culture. Remember that? Wewe kama unatoka kwa Wajaluo, wewe unaweza oa bibi ya pili. Ukitoka kwa Waluhya, unaweza oa bibi ya pili. Ukitoka kwa hiyo tribe nyingine, unaweza oa bibi ya pili. Culture accepts, but the church does not. And what ukiangalia Old Testament, watumishi wa Mwenyezi Mungu walikuwa na extra wives. Mbona chache saa hii tunapinga? No. We cannot say walikuwa na extra. Watumishi wa Mungu walikuwa na extra wives. Which mtumishi wa Mungu alikuwa na extra wives? Except the kings that I'm talking about, David and Solomon, that I said they have many women. Watumishi wa Mungu wa gani? So what if today nikuwe kiongozi kwa jamii, maybe mimi ni MP ama senator, mimi ni pastor, na ruhusa kwa bibi mwingine because mimi ni king sasa. No. So long as you are in the church, my brother. No, you cannot be a church leader, because when you're a church leader, you're supposed to be an example. Yeah. You're supposed to be you're a set man. You're supposed to be an example. So the moment young people see their pastor, wife number 3, then basically what you've done, you've said it's okay. Yeah. When it is not, it's not okay.
But in other churches, they would accept members who come to church and they have maybe their first, second, or third wives, but they cannot allow anyone to be a leader in a church when they are in a polygamous. Haven't you seen some of our leaders, I mean in the church pastors, some of them being thrown away from the churches because of having an affair with either somebody without even marrying? It happens. Yes. It means you are going against the norm of the church, the rules of the church. So we don't accept that. Hiyo itakuwa gender-based violence against the church. Kumbuka hii ni the man talk 254. Maybe ungetaka kusika advice ama ungependa kuongea kujua mengi zaidi, tuko na YouTube page, YouTube channel. Yes. Ni The Man Talk 254. Instagram ni The Man Talk 254. Twitter ni The Man Talk 254. Facebook pia ni The Man Talk 254. Basically what we are saying, all social media platforms ni The Man Talk 254. And on YouTube, as you watch any of our videos, tuko na description inatupatia our Telegram link where you can freely interact with any of us when you need some advice or when you need just to interact with any of us in the Man Talk 254 team. Yes. Yeah, kumbuka hii GBV ni very broad na tungependa sana tuongee zaidi, lakini through your support tupatane pale kwa YouTube, hapo tuongee, comment, like, share kila kitu. Hadi siku nyingine, tunashukuru sana, tunasema adios. Adios. Sema 254. Oh. 254. Hiyo tunaifanya next time. 2, 5, 4. Utachanganyikio. 2